She went to Mubahala, and the Christians said, we will not do Mubahala with you because we do not wish to receive curses from these holy personalities. And the Muslims, the so-called Muslims, they would say, your case has been rejected. We do not accept that for the control. At that point, she said a sentence. She said, you think this case has ended? She says, no, by God, I will put up my case on the day of judgment. وَلِحَكَمُ On that day, the judge will be Allah Himself. وَالزَّعِيمُ Muhammad. My defendant will be my father, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And my witnesses will be Ali, Hassan and Hussein alayhi salam. And I will see who rejects my case. And I will see where you stand on that day. And when she was saying this, she started crying. And as she cried, she said another sentence. She said, remember one thing. You think you've taken everything away from me? Remember that I will have a grandson called Mahdi. He will come and avenge for me. He will take revenge and he will account you. He will hold each one of you accountable for what you have done against me. At that point, she wanted to come home, and I want to do from a different dimension the Messiah of Allah. I don't know. Some people are saying, I know this space on this side and not on that side. I want to now, within 10 to 15 minutes, just finish off with some Messiah, please. I did Messiah in Urdu, and some people said that there are many people who know Messiah in Urdu, so I will do most of the Messiah in English, and then I'll do probably 5 minutes at the end in Urdu as well. You know, each one of the Imams, all of the 12 Imams, remember the Messiah of the Father. Starting from Ali ibn Talib alayhi salam, he always remembered the Messiah. In Nahj al-Balagha, Sayyid Ali has mentioned that Hazrat Malik Ashtar, the commander-in-chief of the Nabi Islam's army, he came and he said, Mawla, just before the battle, why don't you dye your beard? Because all the enemies know that you are Asadullah, you're the lion of God, you're the lion of Allah. Your beard has turned white. Why don't you dye your beard and make it dark so people still think that you are young when you fight? He said, Malik, I am grieved. Main gham mein. I am grieved. The people who are in Messiah and are in sorrow, they do not do any beauty. You know, in Muharram, we don't beautify ourselves. He said, dyeing your beard is a sign of beautifying yourself, and I will not beautify myself. Mawla, what gham is it that you hold in your heart? His uncle asked him, Ya Ali, what is it that you still hold in your heart that you cry? He said, I cannot forget 2 wounds of Fatima. Her left side ribs and a mark on her right shoulder. Whenever I remember, it makes me cry. Each one of them, I want to mention, some of the Imams. I know I cannot mention all 12 Imams, but I want to mention some of the Imams. A great scholar, a great reciter. In Iran, he says that I saw in my dream that the Prophet Imam came and said, why don't you, the second Imam, Imam Hassan Mustafa came and said, why don't you recite my Messiah to its extent? The most difficult Messiah that I faced. You recite the most difficult Messiah of each one of the Imams, but you don't recite the most severe Messiah of Islam. He said, Wala, I do tell all of your mourners that it is only one Imam whose liver came out. The part of the liver of Imam al-Islam, the poison came out. The Imam said, no, this is not the worst Messiah that I face. He said, Wala, I also tell your mourners that there was only one Imam whose coffin came back home, whose taboot came back. The second Imam said, no, this is not my worst Messiah that I face. He said, well, I also tell you, mourners, that there is only one Imam that even in his deathbed,
Even on his body, they shot arrows. The Imam said, no, this is not my worst masayib that I face. He said, Mawla, then I don't know what is the worst masayib. He said, now when you go to my mourners, tell them that Hassan alayhi salam said that there was a city called Medina. In the city there was a street. In that street there was a door. The door was burning, and behind the burning door was standing the mother of Hassan al-Mustafa. Tell my mourners that when my mother was standing behind the door, the burning door dropped on her, and I was seeing my mother hold the door. Tell them this is my worst Messiah that I ever faced. You know, once in Medina, Imam Hassan alayhi salam was passing in the street, and he saw some men come. His Shias, the people who love the Imam Hassan, they say that we saw in the eyes of Imam Hassan that there was blood, meaning his eyes turned red. We said, Mawla, you are the most generous. You never become angry. What is wrong? Why are your eyes so red? He said, because I see some of the people that have brought fire to our door. Whenever I look at them, it reminds me of my mother. Once they pass by, then I will cross the street. I don't want to look at their faces. Can you imagine the tragedy of Imam Hassan al-Mustafa alayhi salam? I know some of the brothers that will be reciting the Noha after me. Please bear with me today. I promise you, if you just try and think of the Messiah of Hazrat Fatima Zahra, each one of the eyes will have tears. Each one of the Imams remembers Hazrat Zahra salam alayha. A man said to Imam Hassan alayhi salam, Mawla, we have not seen anyone cry for your mother like you cry. Mawla, हमने दुनिया में किसी को जनाब सैयदा के लिए ऐसे रोते नहीं देखा जैसे आपको रोते देखा है. Why do you cry like this? He said, because what I saw, no one saw. Mawla, what did you see? He said, I saw that when my mother was coming back, someone had hit her. I will not go into details. I cannot recite those words because I will not have control over myself when I recite those words. Those words break my heart and I cannot recite those words. The Imam said my mother was hit on her face. मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा. मेरे भाई हुसैन ने भी नहीं देखा. मौला क्या देखा था? मैंने देखा गली में किसी ने मेरी माँ के चेहरे पे. मुझे माफ कर दीजिएगा. मैं जानता हूँ जनाब सैयदा के मसाइल बहुत से मोमिनीन बर्दाश्त नहीं करते. Each one of the Imams, I read a riwayat in the book of Imam Rida alayhi salam, that Imam Rida alayhi salam said to his son, Imam Muhammad Taqi alayhi salam, Imam al-Jawad, he said, my son, why are you crying so much? He said, because I remembered my grandmother Fatima. And each person who tortured my grandmother. Can you imagine each one of the Imams, when they were looking at Hazrat Zahra, each one has their own perception of what she went through. I usually don't recite these words, but I want to say these so the younger audience know what she went through. You know when a burning door drops on you and she tries to stop it, it dropped on her and it broke her ribs. Allama Amini says that she dropped on the floor and the door was on her. When the people walked in, they were stepping on the door. Salaam Sayyidata. Can you imagine what she went through? I don't want to mention this, but someone said, I felt someone is under the door when I was about to step on it, but I said stepped on it. Can you imagine? This is what she went through. She went through so much Messiah. And you know that she had Imam Ali in the house, but do you know who she called upon? She called upon Imam Mahdi. Because she knew that Imam Ali has been stopped by the Holy Prophet not to fight for the rights of Fatima. You know what the day, Bihar al-Anwar, Muhammad Baqir Milisi mentions this, the day the Holy Prophet said, Ya Ali, sit down, I want a promise from you. He said, Ya Rasulullah, whatever you want, you don't need to make a promise. And he said, no, Ya Ali, make a promise with me. You will fulfill this promise. He
He said, Ya Rasulullah, I make a promise with you. He said, Ya Ali, after me they will kill your wife. They will attack your wife. Imam Ali started crying. He said, Ya Rasulullah, what do you want from me? He said, Ya Ali, I want you to promise me you will not kill them. Imam Ali started screaming. He said, Ya Rasulullah, you want me to see my wife being attacked in front of me and not fight back? He said, yes, Ya Ali, this is what I want. Make a promise you will not. Otherwise, Islam will finish. When the non-Muslims see that the Muslims have now started fighting each other, people are now attacking Ahlul Bayt, Islam will finish. All the enemies will unite and kill. This is what they went through, the Ahlul Bayt. And many times, people deny all of these things. But when we mentioned Karbala, I remember in my childhood, many people would even deny the atrocities in Karbala and say none of those things happened. But when you see people playing football with heads, and the greatest tragedy was Karbala. Please everyone, pay attention to these words. You know what happened in Karbala? Children were killed in front of the mothers. In Karbala, children were killed in front of mothers. Ali Akbar was killed in front of his mother. Ali Asghar alayhi salam was killed in front of his mother. Qasim alayhi salam was killed in front of his mother. The children were beaten and killed in front of their mother. But in Medina, a mother was beaten in front of her children. Karbala में माओं के सामने बच्चों को मारा गया, लेकिन मदीने में बच्चों के सामने माँ को मारा गया. अजरकुम अल्लाह. मैं जानता हूँ मेरे बहुत से मोमिनीन मोमिनात इन जुमलों को सुनने के आदी नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं करते. हमारे मेंबरों से पढ़ा भी नहीं चाहता था. अब लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि कैसे मुमकिन है. ये अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 साल में बीबी की मजालिस मजबूत हो गई है, हर जगह मसाइब हो रहे हैं. अब लोग जो मसाइब सुनते हैं वो ताज्जुब करते हैं. बहुत से, मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा था, बहुत से मेरे अहले सुन्नत भाई आए, कहा खुदा की कसम हमें नहीं मालूम था बीबी के साथ क्या हुआ. हम अपने उलमा से पूछते कि ऐसा हुआ था, कब कुछ हुआ था, कुछ शियों ने बनाया, कब कुछ भी हुआ था तो गैरत कहाँ. नबी की एक ही बेटी थी, वो दरबार में खड़ी रही और मुसलमान बैठे देखते रहे. आज हर आदमी सवाल करता है, क्या वाक़ई सैयदा ने कहा था फलक मेरा हक है? हाँ कहा था. क्या किसी ने कहा था नहीं, हम कबूल नहीं करते, आप झूठी हैं? परवरदिगार कैसे अजीब जुमले हैं. वो बीबी जिसे अल्लाह कुरान में कह रहा है सिद्दीक़ा कुबरा है, उसे मुसलमान कह रहे नहीं आप सच नहीं बोल रहे. बीबी ने जुमला कहा खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता. अक़ूलु औदा व बदवा वला अक़ूलु व अक़ूलु गलता वला अफ़अलु व अफ़अलु शतता. मैं कैसे तर्जुमा करूं इन जुमलों का. बीबी कह रही है खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती. आज रोने में बहुत कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं. अगर 5 मिनट उर्दू में ज़हमत दे दूँ मेरे साथ रहेंगे. मैं जानता हूँ मैंने कहा था मैं मुख्तसर पढ़ूंगा, 1 घंटे में पढ़ना नहीं चाह रहा था. आए मैं कैसे पेश करूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा का गम कैसे मनाया है. आप जानते हैं बीबी मदीने में जब रोती थी तो कुछ मुसलमानों ने जनाब मौला कायनात से शिकायत की, अली फातिमा से कहीं या दिन में रोया करें या रात में रोया करें. मौला की आंखों में आंसू आए. मुसलमान नबी की बेटी की शिकायत कर रहे हैं. आगे मौला ने फरमाया सैयदा आज मुसलमानों ने आपकी शिकायत की है. बीबी के आंसू बहने लगे. कहा या अबुल हसन ए अली मेरी शिकायत की है? हाँ क्या शिकायत की है? कहा मुसलमान कहते फातिमा से कहीं या दिन में रोया करें या रात में रोया करें. हम ना दिन में आराम कर सकते हैं ना रात में. आप जानते हैं ना जनाब यूसुफ के लिए कहा था जिंदान के लोगों ने, ए दरोगा जिंदान यूसुफ से कहिए या दिन में रोए या रात में रोए. जनाब यूसुफ रो रो के कहते हैं परवरदिगार जिंदान से रिहाई दे दे. आप जानते हैं जनाब सैयदा क्या कहती थी, मुझे माफ कर दीजिएगा, खुदा की कसम कोई शक न करे, खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े उलमा मराजों से कंफर्म किया है. ये बीबी की दुआ का जुमला जो किताबों में आया है ये ऑथेंटिक है, मुस्तनद है या नहीं है. जानते बीबी रो रो के क्या दुआ करती थी, मुझे माफ कर दीजिएगा, खास तौर से अगर कोई सैयद बर्दाश्त न कर सके. जानते बीबी क्या दुआ करती थी? बीबी रो रो के कहती इलाही अज्जिल वफाती, परवरदिगार मुझे जल्द मौत भेज दे, मैं जीना नहीं चाहती.
جب بیوی روتی تھی باہر کا بیوی نے پروردگارا الہی اجل وفاتی، پھر ایک مرتبہ بلاتی ہے مولا کو، بھائی یہ جملے وسیع کے سن لیجیے گا. بیوی نے بلایا، مولا نے کہا کہ سیدہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یا ابوالحسن میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. یہ بیوی وصیتیں مولا کو نہیں کر رہی، امت کو بتا رہی ہے میں کس مصائب سے گزری ہوں. بیوی کا پہلا جملہ کہا کہ یا ابوالحسن آپ جب میرے بعد شادی کیجیے گا نا تو اس خاتون سے شادی کیجیے گا. نام لیا اور کہا کیوں ان سے شادی کروں گا؟ اسے میرے بچوں سے بڑی محبت ہے. یا علی میرے بچے مجھے بہت یاد کریں گے. ابھی بھی ایک ایک بچے کو دیکھ رہی ہے، ان پہ کیا گزرے گی. کبھی سوچتی ہے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، میرے حسین کے گلے کو کاٹا جائے گا، زینب کی چادر چھینی جائے گی. بیوی ایک ایک کے مسائب سوچ رہے ہیں اور بیٹا کہتی ہے یا ابوالحسن میرا، یا ابوالحسن اے حسن کے بابا، میرا بیٹا حسن کئی مرتبہ دن میں بھی مجھے دیکھنے آتا ہے. اماں کیسی ہے؟ اے ابوالحسن حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اگر رات میں بھی اٹھتا ہے تو میں پانی پلاتی ہوں. آپ حسین کی پیاس کا خیال رکھیے گا، اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا. بیوی نے جملہ کہا اے ابوالحسن یا علی میری زینب کو حیا بہت آتی ہے، یہ گھر میں بھی چادر اوڑھ کے چلتی ہے، یہ گھر میں بھی چادر لے کے چلتی ہے. اجرکم اللہ. میرے مولا نے ایک ایک جملہ سنا. ہاں سیدنا اور کوئی بس کتابیں برآمد ہونے والا ہے اور کوئی وصیت؟ ہاں آپ مجھے رات میں غسل دیجیے گا. میں نے یہ جملہ پہلا یہ وصیت کا پڑھا تھا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، میں نے اس میں کتاب میں خود پڑھا. وہ کہتے ہیں ہاں بیوی نہیں چاہتی تھی بیوی کے جنازے میں مدینے والے آئے، اس لیے کہا رات میں دفنائیے گا. لیکن ایک اور وجہ تھی، رات میں غسل دینے کے لیے کہا. جانتے کیا وجہ تھی؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ تھی بیوی نہیں چاہتی تھی مولا بیوی کے زخموں کو دیکھے. بیوی نہیں چاہتی تھی مولا زخموں کو دیکھے. بیوی چھپانا چاہتی تھی ابوالحسن کو نہ پتہ چلے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب مولا نے دیکھا بلند آواز سے کہا یا زہرا، ہائے زہرا پہ کتنے مسائب گزرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی آج آپ نے اندھیرا کر کے تابوت اٹھایا ہے تاکہ مرد نہ دیکھے، نامحرم نہ دیکھے. بیوی نے یہی کہا تھا میرے جنازے کو کوئی نامحرم بھی نہ دیکھے. میں کہوں گا بیوی آپ کی بیٹیاں نامحرموں کے مجمع میں کھڑی ہیں. شرابی کا دربار ہے، علی و بطول کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. بھئی آخری جملہ سن لیجیے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اہل بیت علیہ السلام کو جناب سیدہ کے مسائب کا بڑا غم ہے. امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے. ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنے پھوپھی کے بازار میں لانے کا. بہت صدمہ ہے. اب مولا امام زمانہ کا بھی جملہ سن لیجیے. میں نے سارے مسائب پڑھے، ایک ایک امام نے جناب سیدہ کے مسائب کو یاد کیا ہے. بیوی نے کہا تھا اے ابوالحسن میری قبر کا نشان مٹا دیجیے گا. میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا. جب امام زمانہ آئیں گے نا، مکے سے پہلے مدینے آئیں گے تو اپنی دادی کی قبر تعمیر کریں گے. رو کے کہیں گے اے میری دادی آپ کو دربار میں کھڑا رکھا، جنہوں نے دربار میں کھڑا رکھا میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا. الا لعنت اللہ